Welcome to Lingua Abdullah. Prepare for IELTS test. Top 31 must-know sentences related to hair in English with Urdu translation. Number 1. He combed his wild and wavy hair carefully. He combed his wild and wavy hair carefully. उसने अपने जंगली और लहराते बालों में احتیاط سے کنگھی کی. نمبر 2. He had reddish brown hair. He had reddish brown hair. اس کے بال سرخی مائل بھورے تھے. نمبر 3. He is worried because of his sparse growing hair. He is worried because of his sparse growing hair. وہ اپنے کم گھنے سفید ہوتے بالوں کی وجہ سے پریشان ہے. اسپارس گرینگ ہیئر اس وقت بولا جاتا ہے جب سر بالوں سے خالی ہونا شروع ہو جائے. نمبر 4. He reached out and mussed my hair. He reached out and mussed my hair. اس نے آگے بڑھ کر میرے بالوں کو خراب کر دیا. نمبر 5. He toweled his wet hair. یہاں پر ٹاول کی سیکنڈ فارم، اس کو ہم ٹاولڈ نہیں پڑھیں گے بلکہ ٹھولڈ پڑھیں گے. ہی ٹھولڈ ہز ویٹ ہیئر. اس نے اپنے گیلے بالوں میں تولیہ پھیرا. نمبر 6. ہر ہیئر شون برونز اینڈ گولڈ. ہر ہیئر شون برونز اینڈ گولڈ. اس کے بالوں میں کانسی اور سونے کی چمک تھی. اکثر عورتیں اپنے بالوں میں برونز یا گولڈن کلر کرواتی ہیں. یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے بالوں میں کانسی اور سونے کی چمک تھی. نمبر 7. ہر ہیئر ٹینڈز ٹو ٹینگل. ہر ہیئر ٹینڈز ٹو ٹینگل. اس کے بال الجھ جاتے ہیں. ٹینگل مطلب بالوں کا الجھ جانا، بالوں میں گرہ پڑ جانا. نمبر 8. Her hair was perfectly coiffed. Her hair was perfectly coiffed. اس کے بال بالکل جکڑے ہوئے تھے. coiffed جکڑے ہوئے. نمبر 9. Her hair was still damp. Her hair was still damp. اس کے بالوں میں ابھی تک نمی تھی، یعنی اس کے بال کسی حد تک گیلے تھے. نمبر 10. His hair is falling out. His hair is falling out. اس کے بال گر رہے ہیں یا اس کے بال جھڑ رہے ہیں. نمبر 11. His hair needed a haircut. His hair needed a haircut. اسے بال کٹوانے کی ضرورت تھی. نمبر 12. His hair needed a trim. His hair needed a trim. اسے بال ترشوانے کی ضرورت تھی. نمبر 13. His hair stood on end. His hair stood on end. اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. stand on end رونگٹے کھڑے ہو جانا. stood on end رونگٹے کھڑے ہو گئے. 14. I must do my hair before we go. I must do my hair before we go. جانے سے پہلے میں اپنے بال ضرور بناؤں گا. do my hair میں اپنے بال بناؤں گا. نمبر 15. I have got naturally curly hair. I have got naturally curly hair. میرے بال قدرتی طور پر گھنگریالے ہیں. نمبر 16. Julia has long matted hair. Julia has long matted hair. جولیا کے بال لمبے دھندلے ہیں. نمبر 17. She got her hair styled at a local hair salon. She got her hair styled at a local hair salon. اس نے مقامی ہیئر سیلون سے بالوں کا سٹائل بنوایا. نمبر 18. She bound her hair tightly. She bound her hair tightly. اس نے اپنے بالوں کو مضبوطی سے باندھ دیا. نمبر 19. She braided her flaming red hair.
She braided her flaming red hair. उसने अपने भड़कते सुर्ख बालों में चोटी बांधी. To braid, चोटी बांधना. Number 20. She had her hair loose. She had her hair loose. उसने अपने बालों को खोला या फिर उसने अपने बाल ढीले किए. Number 21. She had her hair permed. She had her hair permed. उसने अपने बालों की परमिंग करवाई. परमिंग एक्चुअली बाल घुंघराले करवाने को कहते हैं. 22. She had lank hair and sallow skin. She had lank hair and sallow skin. उसके बाल गंदे और जिल्द रूखी थी. Number 23. She had thorny or thick hair. She had thorny or thick hair. उसके बाल घने थे. Number 24. She has hair that refuses to curl. She has hair that refuses to curl. उसके बाल हैं कि घुंघराले होने का नाम ही नहीं लेते. Number 25. She inherited her mother's thin golden hair. She inherited her mother's thin golden hair. उसे अपने माँ के पतले सुनहरी बाल विरसे में मिले थे. Number 26. Someone pulled her hair. Someone pulled her hair. किसी ने उसके बाल खींचे. 27. She squealed. Stop pulling my hair. She squealed. Stop pulling my hair. وہ चीखी, मेरे बाल खींचना बंद करो. 28. The hair of his head was white like wool. The hair of his head was white like wool. उसके सर के बाल ऊन की तरह सफ़ेद थे. 29. This hair conditioner is excellent for revitalizing dry, lifeless hair. This hair conditioner is excellent for revitalizing dry, lifeless hair. یہ ہیئر کنڈیشنر خشک بے جان بالوں میں زندگی ڈالنے کے لیے بہترین ہے. Number 30. Your hair type plays a huge role in your hair length. Your hair type plays a huge role in your hair length. آپ کے بالوں کی قسم آپ کے بالوں کی لمبائی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. 31. Your wedding day is not the time to try out a new hairstylist. Your wedding day is not the time to try out a new hairstylist. آپ کی شادی کا دن نئے ہیئر اسٹائلسٹ کو آزمانے کا وقت نہیں ہے. That's it for today. See you soon. Don't forget to subscribe.